Okay, the next requirement is software. So everybody know it is a software package, so the software तर हवंच हवं. So software, again there are two type of software. First one is a system software and second one is a application software. Everybody knows system software, these are nothing but the some utilities, operating system, these are the system software. And application softwares are nothing but the whatever information system you are developing, it is nothing but the application software, or by you or third party user. Third party user, that means organization which we are going to use your software, or which who are going to use your information सिस्टम. इट इज नथिंग बट अ थर्ड पार्टी युजर. बरोबर आहे. थर्ड पार्टी युजर म्हणजे काय, जे तुमचं सॉफ्टवेअर यूज करणार आहेत त्याला काय म्हणतो आपण, थर्ड पार्टी युजर. मग थर्ड पार्टी युजरला आपण जे फायनल प्रोडक्ट देतो, इट इज नथिंग बट दी ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. ओके, सो हियर computer software falls into two broad classes, that is system software and application software. The principal system software is the operating system or some utilities which are available. It manages the hardware, data and program files and other system resources, and provide means for the user to control the computer, generally via a graphical user interface. एव्हरीबडी नोज सिस्टम सॉफ्टवेअर, म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे सिस्टम सॉफ्टवेअर कुठले कुठले आहेत आणि त्याचा रोल काय आहे. इट विल मॅनेज द computer hardware and data. Everybody know operating system, it is the mediator between user and computer hardware. Likewise, all utilities, all system softwares are going to use for the communication between hardware and the user. And user will communicate with the computer system with the help of graphical user interface or your application software. म्हणजे जे काही तुम्ही application software क्रिएट केलं असेल किंवा डेव्हलप केलेलं असेल, त्याच्या थ्रू तो काय करतो, हार्डवेअर सोबत किंवा कम्प्युटर सिस्टम सोबत कम्युनिकेट करत असतो. इट इज नथिंग बट द ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. So your information system, again it is the example of application software. The third part is telecommunication, or we can say internet. Nowadays internet is very important. म्हणजे सगळ्यांनाच माहिती आहे आता ते किती इम्पॉर्टंट आहे ते. म्हणजे तुम्ही सिंपल लॅपटॉप असेल तर तुमचा विदाउट इंटरनेट तुमच्या लॅपटॉपचा किती यूज होतो, तुम्ही 2 ते 3% यूज करता. विदाउट इंटरनेट तुमचा लॅपटॉप यूज होतो. आता जवळपास तुम्ही लॅपटॉप यूज करत असेल तर नियर अबाउट 99% तुम्हाला इंटरनेटची गरज असते. ठीक आहे. But same, if you are going to develop information system, as I have told you, it should be available on mobile, it should be available on all wearable devices, it should be available on a tab, a notepad, everywhere it should be available. And to make the available, it should be on online. म्हणजे ते तुमची इन्फॉर्मेशन सिस्टम काय असली पाहिजे, ऑनलाईन असली पाहिजे. किंवा nowadays for every communication we are going to use email, messages, all are the example of internet. Now here the term we are going to use telecommunication. Okay, telecommunications are used to connect or network computer system and portable and wearable devices and to transmit information. Connections are established via wired or wireless media, or you can write it about the telecommunication. It is nothing but the internet. So here we are going to use the term telecommunication because with the help of that we have to communicate with the organization. Okay, so your complete information system will available on all the wearable devices. We can communicate with each other, we can interact with each other, and it is very necessary in the organization, in the industry. Now in everywhere the communication interaction is very important, and for that you require the telecommunication option or you require the internet option. Well, then that internet may be wired or may be wireless, again depends. Okay, then database and data warehouses. As I have yesterday I have told you, we are going to develop any management software or mini project करतात तुम्ही, बरोबर आहे. तर मिनी प्रोजेक्ट जर तुमचा डाटाबेस असेल किंवा तुमच्या मिनी प्रोजेक्ट मध्ये जर डाटाबेस असेल, मोस्टली ऍप्लिकेशन बेस्ड सॉफ्टवेअर मध्ये जर डाटाबेस असेल तर इट इज सम पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम. म्हणजे तुम्ही हॉस्पिटल मॅनेजमेंटचा प्रोजेक्ट करता, स्कूल मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट करता किंवा कॉलेज मॅनेजमेंटचा प्रोजेक्ट करता, म्हणजे इट इज दी वन पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन सिस्टम.
and everywhere we are going to store the database. कारण ऑर्गनायझेशन मध्ये कम्प्लीट आपण डेफिनेशन मध्येच पाहिलं, इट इज द कंपोनंट ऑफ और इट इज द वर्क ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज टू कलेक्ट द डाटा, store the data and process the data. So to collect the data, we are going to use the users through which or we can collect the data, various devices. By using that we can collect the data. Then we have to store it, and that data is stored in the form of database. Okay. Then we have to process on the database, and accordingly we have to produce the final information or the final product. Are you getting it? So database and data warehouse is very important. Now why we are going to use the data warehouse term? Because whatever data we have to collect for the organization, it is in the large form. Okay, or it is in the various form, like images. In the form of image we can collect the data, in the form of time, in the form of videos, audios, any form of data we can be collected. So we are going to use the data warehouses and databases. Okay, many information system are primarily delivery vehicle for data store in the database. A database is a collection of interrelated data organized so that individual record or group of records can be retrieved to satisfy various criteria. Database, I think you have learned the database DBMS, that is database management system. So everybody knows how to use it, how to fire the query, how to write the query, how to create the table, how to store the records, everything you know. And everybody knows the importance of the database and the connectivity to the your language. Okay, everybody knows. And so the for developing information system, it's play very important role. Database, again, database plays very important role to develop the information system. The next basic requirement, that is human resources and procedures. Okay, human resources, or we can say it is the employee or it is a developer. Okay, and procedure. Now the term procedure is very important because a procedure, whatever information system we are going to develop, there are some rules. By using that we can develop the information system. Okay, we can assign the authentication to the particular person accordingly. Whatever rules they have given, accordingly we are going to develop the information system. It is nothing but the procedure. So whenever you are going to develop the information system, you should follow the procedure. Whatever rules organization has given, you have to follow all the rules or all the procedures. किंवा असं असतं बघा, whenever we have to buy one machine, new machine, they have given us the manual or they have given us the procedure book. So just we have to read the procedure book and accordingly we are going to use the machine. Okay, same here. Whatever procedure or whatever manual the organization has given, you have to follow all the rules during the developing of information system or that particular software package. Okay, whatever criteria they have given, you have to follow it. Whatever rules they have assigned, accordingly you have to follow the rules, or you have to accordingly you have to develop the information system. Now human resources, the term human resources, these are nothing but the qualified people. बरोबर आहे. म्हणजे तुम्हाला एखादं सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं तर तुम्ही एखादा बीकॉम झालेला व्यक्ती घ्याल का, किंवा एखादा बीकॉम झालेला व्यक्ती हायर करू का आपण त्याच्यासाठी? नाही करणार, बरोबर आहे. सो क्वालिफाईड पर्सन और क्वालिफाईड पीपल, दॅट मीन्स you have to hire the developer. After that you have to test the system, so you have to test the system. After that you have to implementation, developer तर आहेच implementation साठी, deploying, accordingly you have to hire the human resources. ओके, म्हणजे जशी तुम्हाला सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्यासाठी तुम्ही काही लॉस झालेला एखादा व्यक्ती हायर नाही करणार आहे, तर तुम्ही एखादा डेव्हलपर किंवा सॉफ्टवेअर इंजिनियरच हायर कराल, बरोबर आहे. सो अकॉर्डिंगली यू हॅव टू हायर दी क्वालिफाईड पीपल so that person can develop the system, and you have to follow the procedure, whatever procedure the organization has given. Okay, now here qualified people are a vital component of any information system. Technical person include development and operation managers, business analytics, system analytics and designer, database administrator, programmer, computer security specialist and computer operator.
All these are the human resources which we require to develop the information system. In that, what they have given here, technical persons include development and operations manager. Now here again, operations manager plays very important role, because whatever operation or whatever implementation is going on, they have to control on that working or on that development. Business analyst, why we require the business analyst? Because with the help of information system, we are going to find the information, we have to process the data, and after that we are going to find out the information. So to collect that information on the raw material, or from the raw material we have to collect the information, we require the business analyst. Business analyst will analyze the complete market, complete what we are going to say, what is the status of market, what is the status of organization, what is the trend now going on. Accordingly, the business analyst will work on that all concept, and accordingly we have to find out the information. So we require the business analyst, system analyst, a designer for your software system or that information system, database administrator, as we have seen the role of database for the information system, then programmer for the development, then computer security specialist, because whatever information system you have developed, it should be secure. Okay, because it is having very sensible data or sensitive data. If anybody is going to hack that information system or stolen the information, then it is very it's having very bad impact on the organization work. बरोबर आहे. म्हणजे तुमचं जर कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जर कोणी अपोनंट वाले जर स्टोलन म्हणजे चोरला, तर किती प्रॉब्लेम होईल ना. सो युअर सिस्टम शुड बी secured. And computer operator, after that, after the development of system, whatever information system we have developed, accordingly we require computer operator to access that information system. So here human resources are nothing but the all qualified people which we required to develop the information system. And procedures are nothing but the rule or the criteria, whatever the organization has given, accordingly we have to develop the information system. Okay, all these are the components, or all these are the basic requirement of information system. Okay, so these are the basic requirement, that is computer hardware, software, telecommunication, database and data warehouse, and the last one is human resources and procedure. All these are the basic requirement to develop the information system. Okay, now it is our first topic of our the first unit. So here the role of information system in business today. Actually whatever slides we have learned, it is very काय म्हणतो आपण त्याला, प्रीरिक्विजिट, म्हणजे थोडंसं बेसिक इन्फॉर्मेशन पाहिली आपण इन्फॉर्मेशन सिस्टम बद्दल. नाउ इट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ युअर फर्स्ट युनिट. Okay, so here the first topic is information system in global business today. Actually हे मी घ्यायला पाहिजे होतं खाली, but just I will write, I will dictate here. It is our, now we are going to start our unit number 1, that is information system in global business today. Now in that unit we are going to see how the information system play the role in the global business today. Nowadays our business, मग तो छोटा बिझनेस असू दे मोठा बिझनेस असू दे, आपण त्याला काय करतो, ग्लोबलाइज करतो. कुठलाही बिझनेस आपण काय करतो, लोकल नाही ठेवत आहे. बरोबर आहे. लोकल असेल तर तुम्हाला तेवढंच प्रॉफिट मिळतं, जेवढं लोकली अवेलेबल होईल तेवढंच प्रॉफिट मिळतं. आपण तो त्याला काय करतो, आपण ग्रो अप करतोय, त्याला ग्लोबलाइज करतोय. बरोबर आहे. सो वी आर मेकिंग आवर बिझनेस ग्लोबल. सो in that process, what is the role of information system? Okay, or how the information system is going to work to globalize our business. Now here the first topic is the role of information system in business today. How information systems are transforming business, what is new in the information system, business process and information system, system for collaboration and social business, tools and technologies for collaboration and social business.
All these topics we have to cover in the first unit, that is information system in global business today. Okay, now here the first topic, that is role of information system in business today. So everybody knows what is the information system, and now we are going to see here role of information system in business. Okay, so information storage and analysis. The first role of information system is, as we have seen, first it will collect the information, store it and analysis it. Okay, store it and or in the definition we have seen, we have to collect the data, store the data and process the data, and after the processing we have to find out the final information. Okay, instead of here we can use the word data also, because whatever we have collected, it is the raw material, and after processing on the raw material we got the final product. It is nothing but the final information. Okay, here at the date of publication, many companies no longer manage their data and information manually with registers and hard copy format. Everybody knows we are going to use the computer system or automatic system. एक minute. Okay. At the date of publication, many companies no longer manage their data and information manually with registers and hard copy. Through the adoption of information system, companies can make use of sophisticated and comprehensive databases that can contain all imaginable pieces of data about the company. आता बघा, जेव्हा whenever we are going to develop information system, whatever final information we have to got, it should be in very proper manner, or we can represent it in the with the help of or via pie chart or graph or images. ओके, म्हणजे इन्फॉर्मेशन सिस्टम थ्रू फायनल आपल्याला इन्फॉर्मेशन जे मिळणार आहे ना ते आपण. हा, can you share the current screen because we are still viewing the introduction slide. हो का? Now is it visible? Yes, ma'am, it's the visible. The role of information system in business today. Yes, ma'am, it's visible. Okay. Okay, now wait. Whatever information we have collected or as a final product, it should be in the image. We are going to use it with the form of images, or we can represent it in the form of graph, pie chart, likewise. So the information system will produces the final product in very proper manner. Then information system stores, update, even analyze the information which the company can then use to pinpoint solution to the current and future problem. Okay, as we have discussed, on the basis of that information, we can define the strategies for the organization. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला जे फायनल इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे त्याच्यावरून आपण काय करतो, नवीन स्ट्रॅटेजी डिफाइन करू शकतो.
बरोबर आहे. जसं की कस्टमर अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट वी कॅन लॉन्च द न्यू प्रॉडक्ट. कालच आपण पाहिलं म्हणजे कस्टमरची जशी रिक्वायरमेंट असेल त्याप्रमाणे आपण काय करू शकतो, एखादं नवीन प्रॉडक्ट लॉन्च करू शकतो. बरोबर आहे. बट इट इज डिपेंड अपॉन द फायनल इन्फॉर्मेशन. हे तुम्हाला फायनल इन्फॉर्मेशन वरून कळलं पाहिजे की कस्टमरची ही रिक्वायरमेंट आहे आणि खूप कस्टमरची अशी रिक्वायरमेंट आहे की ज्याच्या थ्रू आपण एखादं फायनल प्रोडक्ट काय करू शकतो, लॉन्च करू शकतो. ठीक आहे. किंवा एखादं प्रॉब्लेम असेल म्हणजे कस्टमर कडून जर आपल्याला एखादा प्रॉब्लेम येत असेल तर आपण तो पण डाटा ऍज अ डाटा कलेक्ट करतोय. कस्टमरचे ज्या कंप्लेंट्स वगैरे असतात ते, किंवा आपण सिम्पली बघा, एखादी मोबाईल कंपनी असेल किंवा एखादं कार्ड असेल ज्याच्या थ्रू आपण कॉलिंग करतो आणि आपल्याला जर त्याच्यावरती काही प्रॉब्लेम येत असेल किंवा बँकेसाठी आपण कॉल सेंटरला फोन करतो बँकेच्या, तर ते सुरुवातीला म्हणतात की तुमचा कॉल रेकॉर्ड होतोय. रेकॉर्ड कशासाठी, पुढच्या मेंटेनन्ससाठी तो कॉल काय होत असतो, रेकॉर्ड होत असतो. According to that recording call, that particular bank can take the decision or it will change the plan. बरोबर, 30 कंप्लेंट जर सारखे येत असेल तर काय करू शकतो आपण, प्लॅन चेंज करू शकतो. सो एव्हरी ऑर्गनायझेशन इज हॅव्हिंग द कस्टमर केअर कॉल सेंटर, कस्टमर केअर कॉल काय म्हणतो आपण, कॉल सेंटर असतं किंवा चॅट असतं. बरोबर, तुम्ही सिम्पली ज्वेलर्स कडे गेला तर त्यांचं सुद्धा त्यांच्या स्वतःच्या ऍप वरती चॅट बॉक्स असतो बघा. त्या चॅटबॉक्सवरती आपण आपल्या कंप्लेंट्स वगैरे केल्या तर त्या कंप्लेंट काय होतात, रेकॉर्ड होतात आणि त्या रेकॉर्ड झालेल्या कंप्लेंट वरून आपण फायनल एखादा डिसिजन घेऊ शकतो. बरोबर आहे. एखादं सोल्युशन फाइंड आउट करू शकतो किंवा एखादा नवीन प्रोडक्ट पण लॉन्च करू शकतो. Furthermore, this system can integrate data from various sources inside and outside the company, keeping the company up to date with internal performance and external opportunities and threats. Here what we have to do here, now आता बघा तुम्हाला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तर माहितीच आहे किंवा कस्टमर इंटेलिजन्स म्हणतो आपण. मग त्याच्या थ्रू तुम्ही काय करता, कस्टमर किंवा जे आउटसाइड रिसोर्सेस आहेत त्याच्या थ्रू पण आपण काय करतो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतो. बरोबर आहे. आणि ती इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून पण आपण आपल्या ऑर्गनायझेशनला काय करू शकतो, अप टू डेट करू शकतो. बरोबर आहे. सो दे हॅव गिव्हन हिअर, फर्दरमोर दिस सिस्टम कॅन इंटिग्रेट डाटा फ्रॉम व्हेरियस सोर्सेस. मग तो सोर्स काय असेल, मे बी कॉल सेंटरचे कॉल्स असतील, चॅट बॉक्स असेल किंवा इंटरव्ह्यूज असतील. ठीक आहे. त्याच्या थ्रू आपण काय करतोय, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतो किंवा मार्केट स्टेटस असेल. बरोबर, तुमचं शेअर मार्केट असेल किंवा मार्केटमध्ये जे काही पोझिशन असेल त्याच्यावरून आपण काय करतो, इन्फॉर्मेशन किंवा डाटा कलेक्ट करतो. And accordingly we have to change our plan of the organization. So here the information system, what is the role of information system? First role is that we have to preserve the data in a software form instead of the manual form, or we can control the organization with the help of software instead of manual. किंवा असं म्हणू शकतो आपण, जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती आपण काय करतोय, स्टोअर करतोय, प्रिझर्व करतोय. ती मॅन्युअली न करता काय करतोय, आपण ऑटोमॅटिकली प्रिझर्व करतोय, ऑटोमॅटिकली स्टोअर करतोय, विच इज लाईफ टाइम सिक्युअर. बरोबर, मॅन्युअली आपण जो डाटा कलेक्ट करतो तो काही लाईफ टाइम सिक्युअर राहत नाही. मग इथं इन्फॉर्मेशन सिस्टम थ्रू आपण जो डेटा कलेक्ट करतो तो लाईफ टाइम काय राहतोय, सिक्युअर राहतोय. बरोबर आहे. देन व्हॉट एव्हर फायनल प्रोडक्ट वी हॅव, म्हणजे ही पूर्ण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली, स्टोअर केली, प्रोसेस केल्यानंतर आपल्याला जे फायनल प्रोडक्ट मिळणार आहे किंवा फायनल जी इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे ती कशी असते, की न्यूमरिकल फॉर्मॅट मध्ये असते. म्हणजे किती टक्के प्रॉफिट झालं, किती टक्के लॉस झाला. बरोबर आहे. आणि तो दे कॅन शो इट विथ द हेल्प ऑफ ग्राफ और विथ द हेल्प ऑफ पाय चार्ट. यू कॅन शो इट विथ द हेल्प ऑफ ग्राफ और विथ द हेल्प ऑफ पाय चार्ट or with the help of images. Likewise you can show it, so it is more visible and more understandable. Okay. Then what they have given here, on the basis of final information we can define the strategies or we can find out the solution of the problem. म्हणजे लॉस खूप होत असेल तर आपल्याला माहिती आहे ना की कुठेतरी प्रॉब्लेम आहे. बरोबर आहे. लॉस वाढत असेल तर आपल्याला कळतं की कुठेतरी प्रॉब्लेम आहे. प्रॉब्लेम आहे तर त्याच्यावरती आपण सोल्युशन काढू शकतो. प्रॉफिट जरी जास्त झालं असेल तरी आपल्याला कळतं की कुठल्या गोष्टीमुळे प्रॉफिट जास्त झाले. अकॉर्डिंगली वी कॅन डिफाईन द न्यू स्ट्रॅटेजी, how to increase again profit. And then with the help of information system we can collect the data from various resources. तुमची इन्फॉर्मेशन सिस्टम थ्रू तुम्हाला वेगवेगळ्या वेजने काय येत असतो, डाटा येत असतो. अँड अकॉर्डिंग टू दॅट डाटा वी कॅन डिफाईन द or we can plan for the organization growth.
Now it is the first role, that is information storage and analysis. The second role is that assist with the making decision. मला काय म्हणायचं, तुम्ही फक्त हे हेडिंग लिहा आणि त्याच्या खाली जे सब हेडिंग आहेत ते फक्त तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून घ्या. कारण आहे ना, म्हणजे हेडिंग मध्ये सब हेडिंग वगैरे भरपूर आहेत. म्हणजे तुम्हाला एकदा हेडिंग कळालं आणि सब हेडिंग कळाले की तुम्ही त्याच्यामध्ये लिहू शकता पेपरमध्ये, म्हणजे जर ऑफलाईन इन केस झालीच तर. So just you have to write down the heading and subheadings. Like the role of information system in business today, the first subheading is information storage and analysis. The first role of information system. Second role is assist with making decision. आताच आपण खरं तर डिस्कस केलं. So with the help of information system, how we are going to take the decision on various problem or various opportunities. एकच मिनिट. The second role is assist with making decisions. Okay. The long-term success of a company depends upon the adequacy of its strategic plans. Okay. So as we have discussed, strategic plans means various strategies we have to develop. जसं की आपण म्हणजे एक्झाम जवळ आल्यानंतर नाही का आपल्याकडे फार कमी वेळ असतो, मग त्यावेळेस आपण स्ट्रॅटेजीज ठरवतो की 2 दिवस हा विषय करायचा, 2 दिवस तो विषय करायचा. Likewise, we can define here the strategy for the organization. की एखादं प्रोडक्ट आहे ज्याच्यामुळे जर आपला लॉस होत असेल तर जस्ट वी हॅव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट, or some products they have given us the more profit. Accordingly, we have to increase the production of that particular product. किंवा जर सर्व्हिस सेक्टर असेल तर कुठल्या गोष्टीमुळे आपण चांगली सर्व्हिस देऊ शकतो, किंवा सपोज तुम्ही मोबाईल असेल बरोबर आहे, किंवा सिम यूज करता, मग कुठल्या ह्याच्यामुळे कुठल्या